Hi, Assalamualaikum. We are from ChatterBox Trio again. This week is slightly different, berbeza sikit daripada episod yang lepas-lepas. Correct. I nak cakap yang diorang ni orang kata match our energy beat for beat. They are bold, they are brilliant, and also they are a bit unhinged. So let's welcome our friends from podcast MaapCakap. Yeah, thank you so much. Thank you. ChatterBox Trio jemput kita. Welcome. Selamat datang. Thank you for having us. Thank you for having us. Kan, sepatutnya kita yang terima kasih kerana bawa kami ke studio korang. Dia bukan studio tau. Dia is actually cafe dekat TTDI. Simply Sandwiches. Simply Sandwiches. Yes. Yes, the sandwich sangat-sangat sedap. Sangat sedap. Diorang ada macam-macam. Sandwich sangat Dan kepada pendengar dan juga penonton kita, ada dekat bawah ni nama cafe ni, Simply Sandwiches. Yeah. Okay. And Alin sendiri adalah one of the Simply Sandwiches punya family. So kalau nak jumpa Alin, dia ada dekat sini. Alin yang cantik manis. Alin yang cantik, yes. Yang letup tu. Tudung tu. Sebab sana tudung manis. Yang berhijab. On our Instagram page Simply Sandwiches, and you will find us, boleh tahulah kita orang kat mana, kita orang buat apa, semua kat situ. Sebelum kita start kepada kita punya topik ni, korang nak bagi tahu nama korang? Introduce yourself please. Nama Kan korang. nanti orang confuse kan, macam kita orang lah, orang dengar suara tak tahu siapa. Saya Fali Effendi. Saya Alin. Saya paling muda tapi paling banyak pengalaman. Kelas sis. Kelas. Statement. Boleh panggil saya Q right? Okay. So kita boleh masuk pada topik kita. Boleh bersedia semua Okay, topik apa yang kita nak bincang malam ni sepatutnya? Kita pas kat Fali. Wow. Fali dah pegang sikit sebenarnya. Sebab tu dia yang bercakap dia daripada tadi. Bagilah balong. Okay. So disebabkan episod ni adalah episod yang cukup istimewa kan, sebab kita semua berkumpul, bermusyawarah. Bukan selalu kan. Bukan selalu dapat berjumpa macam ni kan. Betul. So I guess kita nak berborak-borak tentang topik yang agak, I think, close to a lot of us, which is people pleasing ataupun being a people pleaser. So kita akan look at it in a different angle kalau boleh, which is different perspective, which is in relationship, at workplace, as well as with family. Family, yes. Okay. So soalannya, antara kita semua ni, siapa sebenarnya yang paling people pleaser sekali? Kena mengaku lah kan. Kena mengaku kan? Wow. Ni dah masanya nampak Inilah. confession. Inilah masanya. Krik. I rasa I rasa Oh, ya. Tapi dia lagi people pleaser daripada Shakira lah sebenarnya. Ada lagi sikit. Betul. Sejujurnya saya rasa benda ni, sifat ini ada pada kita semua. Betul. Bezanya banyak ataupun tidak. Betul. Betul kan. So diorang pun dah ni, kita somehow dah pernah ada kan Falik, this kind of episode yang kita pernah bincangkan. Sekali kita bagi ruang dan peluang ini kepada ChatterBox Trio. Kalau diorang ada nak mulakan dulu, nanti kita orang sambut. Nanti kalau sambut ada kan. experience, boleh mulakan dulu. Ada experience ataupun kenapa korang jadi people Kenapa? Kenapa reason dia? I people pleaser. Kenapa? Yelah, tak kisahlah, siapa nak share dulu? Seri. Shakira. Okay. Shakira memang mengaku dekat dalam most of the episode, dia memang cakap dia akan, kalau kawan-kawan ajak dia keluar, kawan-kawan ajak makan, kawan-kawan ajak lepak, walaupun dia penat macam mana, dia akan cakap okey. Sama lah, you pun pernah mengaku kan? Tak. I you tak pernah tak mengaku. keluar. I tak pernah keluar. Tak, bukan I tak keluar di rumah kan. Before kita go on to your point of view, why don't we go with apa maksud People pleasing. Yes, betul. Maybe ada some of the pendengar confused. Orang yang tak tahu people pleasing tu apa sebenarnya. Betul. Please lah people. Kita serahkan kepada Munai kita Yang paling banyak pengalaman. Yes, dia paling hebat, dia paling muda. People pleasing masih merujuk kepada satu corak tingkah laku di mana seseorang terlalu fokus untuk menggembirakan orang lain sampai sanggup ketepikan keperluan dan emosi sendiri. Biasanya orang yang people pleaser takut konflik, takut ditolak atau rasa diri tak cukup baik kalau tak dapat approval orang lain. So I think it is a bit related to our previous episode, which is setting boundaries. Correct. Bila kita tak set boundaries, bila kita just okay je dengan semua benda, so that's when we become a people pleaser. Betul. Ya, secara tak langsung you tak perasan actually. I tengok topik you tu, I ingat kan ada kek pisang hari ni. Tak ada. Coklat je. Tak buat kek pisang. Boleh lah. Itu yang dia care.
Tadi kita kembali. Okay, kita teruskan kan? Teruskan. Shakira, Okay, nak kenapa? cakap kan. Whether I cakap I'm people pleaser or cakap tadi yang sifat nak menyenangkan orang, I don't think, okay, just hear me out. Like, I don't think sifat people pleasing ni something yang negative. A lot of people say, oh, it's so negative, you're people pleasing, people please everyone, something like that. I rasa it's not in some circumstance, it's actually something yang menyenangkan. You know, something yang positif yang menyenangkan. So I think I just want to flip the narrative. Mengatakan yang macam, okay, sometimes when you attune with other people's needs, sometimes it boleh lagi macam build the trust, strengthen the relationship, and juga dapat juga macam the social environment tu jadi lebih positif lah. You faham tak? Tapi of course you have to set your boundaries. Jangan sampai you self-sacrificing behavior. Maksud you can have a bit of empathy towards people, say yes with empathy, tapi you have to set your own boundaries in terms of like whether this thing is actually beneficial for me ke tak. Whether do I sacrifice a lot of my time, energy for this particular thing or event or the things that I have to do. So that is where that you have to draw the line, whether it's actually a healthy empathy or a self-sacrificing behaviour. You faham tak? Self-sacrificing behaviour. Pernah terdetik tak rasa macam penat? Pernah terdetik tak soalan tu kat diri sendiri? Aku penat buat benda ni. I actually Suka? penat. Tak penat. Actually I suka. I think it depends on Kita ada penggantian ni. Bukan pasal benda tu, because it's like tadi nak cakap pasal pengalaman kan. I nak bagi contoh lah. Nak bagi contoh kenapa I cakap benda something yang positif. Just a very simple example saying that, okay, you let your friend choose restaurant you kau nak pergi, tapi it's not your favourite restaurant, okay? You just let them choose. But the punya positive note on that side is actually you menunjukkan you are flexible, betul. And menunjukkan you flexible and juga menunjukkan macam okay, you value the time that you spend together and the shared experience kat mana-mana pun more than your own You value the friendship. Faham tak? So actually something yang positif juga, tapi kenalah berhati-hati betul. sampai ada boundaries dia. And juga pasal apa lagi? Tak ada benda lah. Tak ada benda lah. Ada soalan lagi tak? Lagi tak? Sebab seriously I bagi mic ni seorang yang bercakap dalam 1.5 jam sekarang ni. Banyak benda ni. Setuju. Betul. Kalau ada sedikit daripada Tak, I mean like because I think for me I memang naturally people pleaser jugalah. Daripada zaman daripada budak kecil, family, I selalu macam whatever my parents minta or my cousins ke, my adik-beradik ke, I akan try buat, try bagi juga. Will do it. Tapi nowadays since dah macam meningkat usia ni kan, dah matang ni, you tend to rasa penat. Oh, dah matang dan dah penat. Dah matang energy dah level. penat. Sebab it's draining your energy. Aging katanya. Kan dia memang nak carut daripada tadi. Tak lah, kita kan sini semua rakan sebaya kecuali Munah. Yang paling muda. Tapi dia paling berpengalaman. Itulah, I macam pelik. Macam mana dia berpengalaman tapi dia muda? Okay, kau cakap lu apa yang kau nak cakap? Lepas tu kau cerita pasal dia. Okay, fine. Dia macam rasa bila dia macam dia akan rasa cepat letih sebab you entertain what people want, but sometimes you don't want to do it. You're just doing it for the sake of like pleasing people, pleasing your partner for example. Kan? Kalau aku masuk pula tak nak. Jangan. Sabar. Episod khas untuk sendiri kan? Memang kita plan nak buat. But the thing is macam there are benefit to it lah. Macam you akan rasa macam the pleasure, because sometimes this act of service, love language juga at the same time. Pleasing people is also You punya you punya love language, right? Yeah, I all 5. Mine is all 5, and like act of this service is actually pleasing people is an act of service. Betul tak? Betul. Somehow yes. Betul lah tu. Dia macam akan related juga, macam you serve your partner, you serve your friends, you serve your bosses, you serve your colleagues for example lah kan. Benda tu semua act of service. That's how I show my love. Tapi as of now I'm like thinking balik, should I continue doing this? Kan, or should I just like macam put a stop somewhere, set a boundary. Sebab kadang-kadang my boundary, kadang-kadang I tak ada boundary. Kau terjah je. Oh yalah, sorry. Kan? Kita memberi ruang How about you in the realm of people pleasing ni?
kalau you guys nak tahu, Ali ni memang sejenis yang memberi. So the thing is, while Seri was talking, so what I can relate is, I think all of us went through this as well. You know, when we were younger, I can fairly say that kita semua people pleaser. Yeah, that's in correct. any form, in any way, memang kita semua people pleaser. But as we age gracefully, Gracefully tu penting. aging, as we age gracefully. Makan dia sebut aging. Makan dia sebut aging. Topik malam ni tersedap. So as you grow, as you know, experience everything, you will then realize, you know, there are some things that you can just let go. Betul. You can just let go and Setuju betul. Dia ada lightning effect pasal let go tu. and yes, I understand the point yang you akan penat. You will come to a point yang you penat. So macam for me personally at this point, I'm just tired. Yeah. You know, because I've been like what they mentioned, I've been giving my all to everyone. Yeah, You know, betul. if let's say you give 100%, I'm always giving you 200%. So It is draining. yes, it is very draining. So it comes to a point yang you know what, I'm just gonna pick who I give it Correct, to. yeah. Who deserves. You know, who deserves it, yang worth me getting Exactly. tired over. Betul. You know, that's just is there lah. Because can I add something? Jap, Yeah, boleh go tak ahead. I nak echo jap dia? Sementara I tengah ingat. Sebab I tengah tak sabar nak cakap. Sila. Dia dah macam, sebab tu I saja kuatkan suara. Yes. Please lah, look at me. Tak, bukan. Tapi I nak echo apa yang Lin cakap tadi, which is memang true. Personally, that's what apa yang I felt lah basically masa when we were younger lah kan, masa tengah muda-muda alam dulu tu, memang kita memang tak boleh lari daripada pleasing people, especially our family members, our close friends. But as you age gracefully katanya, you dah tend to actually satu, because pleasing people ni, to be honest, memang very tiring. Lepas tu bila dah tired tu, you dah macam, you know, somehow you akan duduk one corner tu, you akan terfikir macam, kenapa I buat benda ni? Padahal I can actually use my energy, I can actually channel my energy yang nak please sangat people tu, I can actually transfer the energy to something else yang lebih benefiting myself actually, you know. So bila you dah macam I lah, I sekarang dah macam ni umur I, tak payahlah mention kan. I rasa macam I pick and choose siapa yang I nak nak please. Contohnya yalah, ada lah certain people lah, maksudnya family members especially. So then you reserve you punya energy tu untuk benda-benda lain yang lebih berfaedah. Okay, I nak mencelah juga. Boleh. Sila balik. Sementara masih ingat dia kadang-kadang. Itu tagline kan. So tak masih ingat. Lepas tu Seri Lepas ni Seri lama dah tunggu tu. Okay, soalan ni memang ISQ untuk mungkin Seri tak boleh jawab. Dapat. Jahat. Kenapa? Okay, Mia and Alin both dah berkahwin. Yeah. So, what is the angle or perspective in terms of people pleasing in the dynamics of marriage pula? Kan, because of course, as you guys are wives, so orang kata macam, oh, you kena, you know, taat kepada suami. Wajib. Wangi-wangi di syurga itu di kaki suami. Which is true. So, which is true. To what level you sampai macam, okay, this is macam, you know, people please tu macam ada limit ke? To what level lah? To be honest, when you ask this question, You tak pernah, please. No, That way. I mean, I'm like, do you consider that as pleasing? I don't know. That's my question. Do you consider that Oh, as so you pleasing? start to actually, you know, ask yourself, mana kenapa you kena panggil itu sebagai pleasing? Ya, betul. Okay, Walhal you itulah apa, masuk ibadah. Walhal itu relationship. adalah tanggungjawab. Correct. You masuk relationship responsibility. itu, it's more of a, you know, as I always say, it's a give and take. You know, Correct. Yeah. so dekat mana yang Pleasing tu lah. tolak tepi the sexual pleasures or whatever lah, mana masuk yang itu lah kan, tolak tepi yang Pening tu. kepala Munah. Itu soalan I macam Faham. mana You don't consider that as people pleasing I lah. rasa we I cannot don't use that think term so, anymore. I yeah. rasa untuk orang yang berkahwin. Can I say something? So once it involves another individual, it's a human, another human. It's pleasing them. Tak, tapi Seri, nampak macam tapi- give and take. Tapi kita cakap daripada konteks
perkahwinan. Perkahwinan. betul. Pasangan So suami benda tu isteri. dah Maybe jadi Fali tanggungjawab. I tak boleh cakap. Betul. That's why. Sebab Dia I lain. is single. Dia macam more like a tanggungjawab itu. Dia dah jadi tanggungjawab. So macam bila kita cakap Both parties. we please husband, dah macam kau tak ikhlas. Kau faham tak? Ah, Sebab dia dah jadi betul, tanggungjawab betul. you. So you're not, It's technically it's not still pleasing. It's not pleasing. Yeah, correct. But would it be to an extent that you have to do things yang your husband's request tapi you macam Tak nak. tak nak sebenarnya, Betul. tapi it's because it's my responsibility, aku Mereka buat yang juga. mengikat pahala. If you tak agree to do it, just Don't say it. do it lah. Don't do it lah. Unless kalau you nak play politics still sikit lah. talking about that. Dia lain Because cerita. if you start doing things that you don't agree in the first place, then how are you going to work this relationship? So adakah ini How adalah are you going to work berkenaan this marriage? single dan juga berkahwin punya Topik. Betul lah. Sekejap lagi dia masuk ada yang single. Oh, dia dah start Dia dah start ni. Bagi yang kahwin dulu dah cakap lah. Kita bagi chance dulu. Sebab kahwin dua orang Yang kita yang tak laku ni cakap kemudian. Tak baik tau. Kita cakap macam tu. Sekejap lagi kita bagi dia. Bagi chance, bagi laluan. Tapi awak betul kata lah. tamu lembut. Tapi betul-betul. Apa yang Lin cakap tu, memang I totally agree. Never thought of that actually. I mean, that's my point of view. because, Because when the moment he mentioned that question, I'm like, huh? Unless kalau I'm sorry, but I don't see it that way. Maybe it's just me. I don't see it that way because of I don't see the that way as my well. relationship So is meaning kita ke orang apa sama ke, lah. I tak tahu lah. Mindset kita orang. But because when you start saying, oh, isn't that you're supposed to do? Ya, betul. Tapi kalau benda yang you disuruh buat itu adalah bukan apa yang you nak, You say no lah. Yeah. to me, Correct. I rasa about depends it. actually. Talk Depends on the to each other. person tu jugalah. Tapi I faham apa Yeah. dia punya soalan tu. So, Boleh mungkin boleh I soalan nak tu tambah tidak- sikit, sorry. apply kat Bukan kita orang tambah kot. lah. I nak cakap when you approach something with a people pleasing in mind, itu jadi negatif. Kenapa you nak kena ada macam rasa you buat something you are pleasing people? Actually you are doing it out of favor or just like your Sincere own pure. kindness. You faham tak? When you bagi buat apa-apa you rasa benda oh my god, I'm going out of my will to do something for you. If you have that kind of mentality, everything that you do become people pleasing. Jadi macam memaksa. I rasa Faham people tak? pleasing ni kalau you buat something yang you tak ikhlas, so dia end up jadilah macam you are pleasing. You know, you Yeah. nak That's when dapat the- validation that's when the someone, stress for comes example. up. Yeah, Yeah. because you end up akan benda tu memenatkan diri you balik rumah. You fikir kenapa aku buat benda tu? betul. Sebab kau nak sangat validation daripada orang tu kan. Validation. Validation. That's the word. That's the Yeah. keyword. Yeah. Yeah, but at the same time Bijak, Mia. macam back masa dia tadi kena Kena dengan- caras tu lah. kena caras tu. Baik. Kan? I just nak cakap sometimes back to people pleasing in the earlier context yang kita discuss tadi tu. Kita selalunya bagi benda ni akan jadi penat, bahkan jadi people pleasing bila kita bagi pada orang yang unappreciative. Sebab a lot of people yang kita bagi, kita macam sebab people pleaser ni, orang tu akan serve, akan bagi, akan buat, tolong apa benda semua. Tapi orang yang ditolong tu sebenarnya macam alah kalau kau tak tolong tak apa, dia ambil kesempatan. Taking But it advantage. comes back to why did you do it in the first place? Yeah, exactly. Because naturally You nak please orang, you nak orang suka you. You Exactly. buat benda tu Yeah. sebab you nak orang suka you. So automatically you akan Rasa please penat. people whether or not you like that person, whether or not that person likes you back. You don't. It doesn't matter because at the end of the day you want them To to like like you. Again, it goes back to yang tadi I kata tu, validation. Correct. validation. Yes, the same thing my therapist told me lah. Yes, I went to therapy. Oh, tu lah baru nak tanya. Oh wow. So I had this kind of problem lah. Right. Apa nama? People pleasing Okay. and apa nama lagi satu is Boundary. Expectations. Expectation. narcissistic. Wow. Macam tu Dia senyap lepas tu dia buka mulut dia bagi aku narcissistic. Lain macam lah. Best lah, kadang-kadang orang nak join juga dia kena ketuk. Tiba dia Wow. ketuk Masa kat tengah malam dia ketuk. Okay, anyway. okay. So the same thing my therapist told me. Dia kata when you
when you search for validation, when you do things in search of validation, and sometimes it goes beyond what you actually want to do, that's when you become tired. And that's when it affects your mental health. Sometimes you need to learn how to say no. Walaupun that will in a way you will feel macam, aku ni I'm the bad guy, ataupun dia tak suka aku, tapi at what cost? Kan, you nak orang suka kat you, tapi it affects your mental health. Kenapa? Bila you sakit ke apa ke, that person will not look for you. That's exactly what my therapist Benarkan said. saya mencelah. Silakan. Wow, macam pendekar. Untuk konteks benda yang kita boleh curb ataupun yang kita boleh control. Kita faham lah. Pada keluarga, pasangan dan sebagainya. For example, macam benda-benda bekerja, professional setting. Katalah kita memang tak suka lepas habis event nak kena pergi, nanti kejap saya datang. Benda yang kita tak boleh kawal. Betul. So kita, contoh I bagi situasinya, kita nak kena ada event, lepas tu ada after party punya lah. Kita tak nak benda yang tu. Tapi bila kita tak join, kan ada benda-benda lain kat belakang. Ini konteks dah jadi kerja lah. Konteks lain bekerja. Tak boleh lari. So nak kena buat. Betul. Kalau kata satu kali event mungkin senang. Kalau kerja kita memang hari-hari buat event 10 kali sebulan, takkan hari-hari nak lari. Tak boleh. So kalau korang ada experience, sebab I tak adalah berapa sangat, tapi kalau setakat I, kalau nak lari dia tak ada masalah. Untuk my setting, untuk korang, I punya setting memang tak benar kan lah. Maksudnya I mean I kiranya I kalau lari lah, memang bos I tahu. Macam faham tak, I orang macam penting so untuk ada. So kita akan jadi letih kan kalau kita terpaksa buat letih. How kita nak control dan how macam mana kita nak kurangkan kerosakan tu. I rasa kalau you cakap daripada this perspektif lah kan, daripada konteks bekerja ni, I rasa ini memang dikecualikan lah. Maksudnya we are doing it not because kita nak please bosses kita. Again, ni dah jadi responsibility you untuk berada dekat situ pada masa tu. So dia tak consider people pleasing, and it's not tiring sangat sebenarnya. Tapi depends lah. Kalau macam you kata 10 kali event asyik you dan ada dia punya maksudnya penat tu dia bukan pasal pleasing, penat sebab I have to fake myself. Macam senyum, padahal macam aku nak balik, I'm not belong here. Your head is not there. You're just physically there, but mentally you're not there. Your soul is not there actually. So macam mana kalau I think kalau ada experience? In my experience, kalau I tak nak tu, I cabut je. Because especially if it's after work, maksudnya event tu dah habis, so it's a socializing thing. I can just say, boss, I dah kerja daripada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 11 malam ni, I nak balik, I nak tidur. Sometimes, I mean, you need to be able to have that relationship like sebelum you sampai ke tahap keberanian macam tu, you mesti yang rookie ni yang start macam I cakap, I sakit perut. Tapi yelah, kita sunat. Faham, tapi I tak berani tau buat macam tu. I tak berani. I rasa I berbeza juga. I mean, you have to give and take lah. Janganlah setiap kali. So contoh dalam 10 kali tu, you pergilah 3 kali tunjuk muka. Itulah yang cakap tadi. Kalau ada 10 event 10 kali, penat juga kan. Ada macam dalam 10, satu you tak ada. Satu tak ada, dua tak ada. Of course, you can either tipu sunat, cakap sakit perut ke apa ke, or you can work with your colleague, minta cover lah. So that's why sometimes it's also important to have bukan nak kata good relationship with your colleague, but some sort of okay relationship untuk benda-benda macam ni. Boleh macam kau-team sikit kan. Tapi I punya tambah sikit, sorry. For me lah, apa tu, dia tak jadi people pleasing sebab I bukan buat benda tu untuk please my boss. Memang macam saya cakap tadi, part of tanggungjawab I untuk berada di situ. Cuma untuk kurangkan penat I akan macam buat minimal. You faham tak? Bare minimum lah. Maksudnya I setakat ada dekat situ, korang tengok muka I, hi, tepat pada masanya balik. Jalan, assalamualaikum. So you tak terlalu penat. And I balik rumah pun I happy sebab I bare minimum je, bagi itu je. Sehalus tu je. Yang penting tanggungjawab I berada di situ, I kena ada kat situ. So from your point of that view, is my point of view lah. tidak ada istilah pleasing. No, dalam tak ada. Professional setting untuk konteks tu lah bekerja tu. Sebab memang itu yang I experience. I tak rasa I'm pleasing. I never felt that I am pleasing them lah. Alright. Muna, kalau nak tambah, sebab dia bekerja dalam sektor mungkin industri, Muna, for example. Apa pengalaman you, Muna? Dia macam, in my experience, I rasa dia macam, sebab
kita orang generasi kita orang adalah generasi yang bila dikatakan so called ringan tulang. So, Ya ke? Bukan generasi yang malas ke? Ya ke? Yang malas tu yang bawah awak lagi. Ya ke? I rasa macam Awak Jan apa ni? Awak Jan Z. Oh, ringan tulang. Bila kita contoh macam Okey lah, mungkin dia Dia kategori satu A. antara 10 dia yang satu tu Dia kategori 1A lah macam tu kan. ya. Cool sendirilah tapi orang boleh Kami setuju, kami delete. setuju. Okay. So macam I personally macam contoh bila kita kena pergi event like 9:05 this is the job scope yang I kena buat. Okay. So I akan buat all the job scope. Macam you kata bare minimum. Macam I sebab kita dah tahu dah job scope tu. So for the next event boss dah tahu dah, Munah you can do this benda ni seorang diri. Tapi orang akan nampak yang macam alah dia nak ampu bos kot macam tu. Sedangkan for me macam I memang Itu kerja you. kerjaan dan I tahu what to do A to Z. Instead of bila I contoh the next event bos bagi orang lain, nanti bos akan compare kan. So bila bos dah start compare kan, nama I akan macam terpalit busuk kat situ macam dia buat lagi better dari you. So untuk third event kita panggil Munah balik untuk join event. Tapi daripada situ orang akan still kerap comparing me with the person yang tak boleh buat kerja. So daripada situ macam I buat kerja I. Sedangkan I buat kerja I. Orang tu I tak tahu apa dia buat during the same event je. Cuma nama I buruk lah. Tapi I tak please orang, tapi orang still cakap I please orang. Ada dalam konteks ni you cuba sampaikan ikhlas dalam bekerja itu tidak akan membawa kepada perasaan tidak seronok. Betul lah. Betul. I sokong apa dia cakap. Kan? Macam diri you lah sebab you tak buat kerja. So tak adalah istilah pleasing tu. So untuk orang yang tak tahu terkial-kial, dia akan rasa dia please lah. Yelah sebab buat kerja pun tak ikhlas kan. Macam dia ikhlas so dia tak rasa benda tu pleasing. Seronok buat benda tu. Seronok. Tapi dah pandang malu. Malu rupanya. Memang ringan tulang lah. Okay, kalau ni Seri pun bekerja. Shakira pun boleh cakap daripada perspektif dia. I kerja very flexible lah. So memang I think in term of experience macam tu, kalau ada benda yang I kena buat ke apa, benda tu memang I can also give 100% because kerja I tak require I to do banyak benda dekat orang kata lawatan. Kalau lawatan lah, tak banyak turun padang lah. You faham kan? So in term of that, I will just do it. Actually that is tanggungjawab. I don't feel that is pleasing. Alas I nak bagi contoh tadi korang semua macam you said that after party tu, I rasa you should bagi your 100% dekat kalau yang dah ada jadual aja. You ada event satara daripada 8 to 10. 8 to 10 tu je lah you kena bagi 100%. Yang after party pergi club semua tu tak payah pergi. Betul. You can opt not to go. It doesn't matter. Bos you tak kisah pun. You know, I think you should have that. You can cakap diri sendiri it's okay for me not to go. You takkan diorang takkan replace you pun kalau you tak pergi. You faham tak? Itu masalah itu betul. Itu lain. The reason I ni year to everything, aku ni FOMO sebenarnya. Dia macam aku FOMO. Satu lagi dia nakkan Validation dan juga token of appreciation daripada bos dia macam dia datang. Dia datang. Kan? Tapi jadi sakit dekat orang yang pergi tu, aku selalu pergi follow bos. Kenapa tak naikkan gaji aku? Kenapa tak naikkan aku pangkat? Sesuatu lah dapat sesuatu. So ujung-ujung dia dah burukkan. So apa dia nak dalam kehidupan dia? Kau dah silap buntu. Dia betul-betul panas ni. Validation. Betul validation. Okay. Soalan seterusnya dalam bahagian kerjaya ni kan, sebab kita ikut masa kan. Betul-betul. Faham? Kita respect masa. Ya. hari ni. Okay. So macam tadi Q tanya pasal benda yang maybe after work. How about dalam setting yang mana memang it is part of your JD. You have already a lot of things on the plate. Tapi bos you nampak macam you efficient. So dia bagi more kerja. Tapi you macam tak nak kena buat je. Just to please your boss. Because ni kalau yalah, it is part of your work. Kan? Nak kata tak boleh nanti bos akan cakap orang lain pun ada a lot of things on the plate juga. So Betul. how do you navigate that? Kita bagi Seri cakap. Okay, from my experience pula, ini baru sangat terjadi. And I rasa Sebab macam tu I ambil you sebagai contoh. So okay, I dapat benda tu last minute task. I think 15 minutes before balik. Kan, 15 minutes before balik. Tapi Saja je bos dia. buat 5 within like 20 minutes, terlebih masa sikit lah. 20 minutes saya caw. Siap, hantar.
Settle. Itu untuk kerja yang you can settle within that time betul. limit. So sometimes Soalan dia bos ni berbeza. macam dah bagi tu dah hujung tanduk Tapi I think for my industry pula, memang kerap jadi benda macam tu, and it gives me frustration actually. Tapi what to do? That's part of your KPI. You faham tak? Still, I tak boleh nak kata it's people pleasing ke apa, but it's also part of my kerja hakiki. Responsibility my jugalah. responsibility. Kadang-kadang bawa juga kerja sampai pukul 12 malam on a weekend. Still kena buat. You have to do what you have to do. But I don't consider that as people pleasing. That's part of my task that I need to complete. So basically benda tu kerja hakiki je kot, redha je kot kan. Malas nak fikir kan. Belapang dada. Sila lepas tu orang mistaken that for being so good ke apa benda kan. But I think kau nak kerja halal kan. Alas lah kau nak buat. Saksikan ChatterBox Trio bersama Seri, Mia dan Shakira di waktu yang sama pada minggu hadapan.